Greetings in the spirit of Gambianism. Nuyu naa leen yéen ñëpp ku ne ci turam ak santam ñëwaat rek pour waxtaanee li ma gis Banjul. Tey li ma gis Banjul ni ma koy waxee saay bu ne naxari na ma te neexuma te it en tant que doomi réew ma ñëw pour wax ci ni ma ko gisee. Ñu bari maa ngi rafetlu ñu ma toppa di laajte waxtu bu nekk bu ko gis li ma gis Banjul ak yeneen programme yi nga xam ne Pa Ousmane nanga koo indi. Maa ngi jéggalu ci le fact ne mënuma indi programme si te lu mel ni li ma gis Banjul tey bokk na ci lu tax mënuma ñëw every day pour indil leen programme si nga xam ne moom ngeen a toppa ci Gambian Talents maa koo def. Lu mel ni démba maa ngi waroon a indi sentiments maak Sima and apparently it didn't happen mainly because of li ma gis Banjul tey ma war koo waxtaanee muy National Assembly nga xam ne li fa xew jéggi na dayo te du luñ foogoon. Gambia li ma gis Banjul neexuma ndiki démba ci waxtu bi laa toog ma am a call from suma office kenn si suñ reporters yi nga xam ne moom lañ assign ci National Assembly bi mi ko kooba waxtu bu nekk Amity Ba nga xam ne last month moom lañ joxoon suñ most dedicated person of the month dara waralut ko woon lu tax lu dut dedication am ak pas-pasam ci dem si National Assembly bi di ko kooba daay man dina fa nekk from 9-10 o'clock ci suba ba gars yi wàcca oo ñu close seen session si. I remember seen last sitting si am na yoo xam ne tàngoon na some of them yoo xam ne vice président bi mu ngi fa woon ñu stay ba 10-11-12 o'clock si guddi balaa moo ñibbi. We covered those sittings ak yeneen sittings. Démba si waxtu bi ami dem si National Assembly bi only to call the office ne dañ dem alawuñ leen pour ñu dugga. Lan moo doon war a xew ci National Assembly bi milestone la dafa nekk loo xam ne dafa am solo Gambien si xam ko. Bi président Adama Barrow jëlee nguur gi ñu fàttali askan bi tuuti biñ jëlee nguur gi December 2016 January ñu continuer di dem one of the first projects yi nga xam ne moom lañ dégmaloon wala taxawal ne moom la ñoo def ci réew mi mooy transitional justice projects yi biñ njëkk a taxawal mooy Jaane commission bi ne dañuy gestu saytu former président Yaya Jammeh financial dealings sam yi ak koom-koomi réew mi nim ko doon doxalee moom ak ay ñoñam. ñu taxawal Jaane commission taxawal constitutional review commission pour ñu gestu constitution bi maanaam sarta réew mi loi yi réew mi ne moom lañ bugga pour ñu gestuwaat ko ndax am na loi yu bari li ñuy wax draconian laws ak loi yu bari yoo xam ne dañ foog ne mu ngi woon ci réew mi te arrangé wut doomi réew mi. ñu ne nañ taxawal li ñuy wax constitutional review commission pour ñu gestu saytu dem dugg ci biir ñeneenti ko ñi àdduna kon penku xarpu ngopp wala ngalandu laaj Gambien si fu ci waay nekk naka lañ gisee constitution boobu ak ñoom lan lañ bugga pour mu nekk ci seen constitution wala seen bokk. ma ne fast forward taxawal nañ fi TRRC pour ñu gestu toroxal yiñ ko jiiñ ne moom la teg doomi ci ndoddi doomi Gambien yi. taxawal nañ fi yeneen commissions ba ci Human Rights Commission bi muy loo xam ne luñ rafetlu la. Transitional justice very good. ñu focus ci constitutional review commission bi ñu def liggéey bu rafet tukki dem fu ne
ci àdduna bokka ci di Seattle gi ma nekk wër ñeneenti koñi Gambia yépp laaj doomi Gambian si ne lan ngeen bugga pour mu nekk ay loi ci seeni dëkka doomi Gambian yi tànna liñ bugga ci seeni constitution ñu pare yóbbul ko président Adama Barrow ñu ne constitution bi ñaata xaalis lañ ci fere lu ëpp juróom fukki million yi dalasi moom ak jaane commission bi TRRC bi mu ngi on ak yeneen commission si nga xam ne yépp sampa nañ ko bu si nekk xaalis bu baree bari lañ si fere pour doomi Gambian si constitution boobu pare ñu jox ko président Adama Barrow yeneen step siñ ci teg ñu waroon koo gazette pour mu nekk loo xam ne lu dafa méngoo ak luwaayi réew mi pour suñ ko defee ci gazette bi muy bug bu mag bi nga xam ne moom la réew mi am foo xam ne lépp loo xam ne dafa war a nekk loi foofu la war a jaar ñu jaarale ko ci sarta yooyu yëpp ba mu pare fi mu nekk nii ñu ne constitution boobu lañ war a jël yóbbu ko pour suñuy député National Assembly yi ñu waxtaanee ko suñ si waxtaanee laaj ci ministre bi liñ ko war a laaj liñ ci war a def yëpp ñu def ko suñ paree nag ñu jël loolu yóbbu ko ci IEC facilité li ñuy wax référendum muy sànni karta pour Gambian si wax waaw wala déedéet d'accord nañ ci wala d'accorduñ ci Gambian si ngeen seet ko xaalis bu bari buñ fere ci constitution na review process bi coow li bari si lool biñ ñëwee Seattle fii am naa opportunity toog ak ki nga xam ne mooy am Justice Thierno Jallow moom mi nga xam ne moo jiite mbootaay bii amoon naa interview ak ñoom commissioner Giss ñoom commissioner am Miss Cole Diouf Cole ak ñi si nekk ñu bari ma ne Gambian si ñu ubbi suñ bët yi xaalis boobu yépp ñu fere ko bés bu njëkka ñu ne nañ yóbbulu ci néegi député yi pour waxtaanee ko pour toog gestu saytu jëfi constitution bi suñ député yi amuñ dara luñ def media house yi wala boog journaliste yi taskati xibaar yi ci réew mi dem foofu ñu tere ñu ne duñ dugga démba si waxtu bi laa commencé di négocier loolu ba 2 PM ca Gambia jamono ji 8 o'clock moo jot ci Gambia ba 2 PM ca Gambia ñu ngee négocier lii mënuñ ñoo wax lu takku mënuñ ñoo wax boppa bee geen bi ma ne xanaa suñ député yi dañ naandut xanaa suñ député yi dañ understandut wala dañ xamut lii njëriñ li ak important bi mu am pour Gambian si ak pour Gambian public bi ak population bi war a jot affaire yi constitution bi ñoom ami dem nañ ci place bi ñu ne ñu fekk fa security officer te li ma wax ni ki ñoo wax Buuba Bajinka bi ñu ami koolee wax ñu ko ma ne ko laaj ko naka la tudda kan nga fa fekka ku la teree dugga mu ne ma wenn góor mu ngi nii naka la góor gi tudda mu laaj góor gi téléphone bi jox ñu téléphone bi ñu wax ak moom góor gi ne ñu Buuba Bajinka la tudda security la dañ ko jox ndigal ne ñetti plateforme rek lañ alaaw pour ñu cover loolu muy GRTS QTV ak Eye Africa TV ngeen seet ñaata local télé ñoo nekk ci réew mi lum bon nguur gi joxe nañ yeneen license Paradise TV mu ngi fa Star TV mu ngi fa online TV ëpp nañ 20 probably radio station ci community radio station ci duñ fa jeex newspaper ci duñ jeex ci réew mi ci tasxati xibaar yi yépp loolu moo laa wan fan la ci seen xam-xam tollu ci jëfi media bi waaye nag National Assembly bi dañ am a media unit
mënoon naay génn démba ba tey ñoo wax waaye lépp lu may wax ni ma leen ko dee waxee rek Gambia ci gestu bu leer lañ koy teg ki yore communication unity National Assembly bi Jibeeru Jaane moo fa ne benn waxtu ci gannaaw laa ko jógee Senate message by the way duñ dee tuuma kenn dara ku xam Jibeeru laaj ko maa ngi koo challenge mu dem jéem a xamal boppam about the new media and how things work démba ba tey call naa ko ay yoon send naa ko ay messages ay yoon te maa ngi ko request for an interview yi tamit jéem nañ koo jokk jëlut suma call Faat Samba jokk ko ba sonna jëlut suma call ma am ay collègues ci media bi ay media chiefs ñu ko jokk ci boppam jëlut seen call ci liñ wax ñu koolee ko beneen nomba mu jël loolu ñu nag dañ yónni ndaw mu dem ba foofu pour waxtaan ak moom bu mu demee mu xamal ko ne waaw ñoom ñoo decide te fekk buuba bajinka waxoon na ñu ci téléphone ne moom kat clerk bi moo joxe ndigal ne ñetti media house yi lañ alaaw lii lu war a dakka ci réew mi la xawma private sector de benn company benn civil society wala any private sector mun nañoo jóg tànn media house bu leen neex ne kii lañ bugg a liggéeyal kii lañ bugg a defal nangam te kenn du ci wax dara kenn amul sañ-sañu wax leen dara waaye suñ député yi ak ñiy liggéey ci nguuri Gambia this is becoming a habit te dañ ko war a dakkal li ma gis Banjul man neexuma nguur gi dañ war a dakkal lii parloo rawatina si loo xam ne understanduñ ko ndax ñu ngi indi fitna ak problème si boppam misunderstanding bu bari ñaari mbir a mun a xew am nañ seen state broadcaster muy GRTS am nañ sañ-sañu jox GRTS any project ne GRTS jox nañ leen ndigal pour ngeen jox fiit yeneen media house yi GRTS amuñ capacité bu mut sax nag pour mun a def loolu unfortunately they try their best waaye they have a lot of challenges te time buñ ko defee dañ dee mun a am issues last year si independence bi happen na a lot of us in fact ñun dañ mujjee end up bypass GRTS boobu at some point they were having audio issues ak challenges yu bari biñ mujjee jëlee feed boobu ci GRTS mooy bi biiri réeree suñ papa Alaaji Modou Njaay yal na yàlla yokk leeram fa lañ jëlee feed ci GRTS suñ defee loolu duñ am benn problème but once ñu commencé di dugg ci private media bi ñu ngi indi problème bu bari te yéen ñiy liggéey ci nguur gi bépp banxaas bu ngeen monti nekk from the legislature the executive or the judiciary lii ñu ngi leen koo xamal mais bi defu leen gestu bu bari TRRC defoon nañ ko instead of ñu jël GRTS in fact they ended up taking QTV the same QTV lañ jël jox leen that contract for the record QTV reportoon nañ Gambian talents to YouTube bañ freeze suñ account bi and we had to involve the TRRC and went through several steps with several people pour ñoom QTV ñu am pour retract loolu before YouTube di unblock Gambian talents yépp ngir TRRC nguur gi ñoo ko def the TRRC commission agreeing to it naka ñoom ñoo ko def jox leen contract bi lii TRRC bi dem na to the executive secretary level lii dem na to the deputy executive secretary suma oncle Baba Galle Jallow dem na to Musu Bakoto Sakho toog naa Musu fii ci Seattle ma wax ko dem na si ñoom different people foofu at the TRRC ak even other private individuals ñu am pour intervene pour gars yi def loolu time buñ amee a high profile case
te bim xapu ne ñoom seen boppa ñooñu ne mun ngeen a jël feed from QTV time buñ amee a high profile case they had so much issues with ñun ñu broadcast loolu te these are transitional justice projects yoo xam ne nguuri Gambia dañ ko set up fere si ay millions pour askani Gambia xam ko not only lañ jël di ñu ko wax ci angale waaye ñu indi ay nit ñoo xam ne dañoo làppatoo programme yi naka la Gambian public bi di xamee lii su fekkee ne media bi cover wuñ ko télé yi rajo yi newspaper yi ñooy bët ñooy baat ñooy noppi askan bi si gàttal télé yi rajo yi ak newspaper yi ñooy bët ñooy baat ñooy noppi askan bi képp koo xam ne yaa ngi jóg taxaw ci nasaxal ñooñu seen baat askan bi nga nekk di nasaxal te yéen ñi nekk ci public office benn dañ leen fa elect teg leen wala boog dañ leen appointé ku leen appoint ni ñaa ko elect teg ko fa ñetteel ak bu ci gën a am solo mooy ne li ngeen a feeku nit ñi ñoo leen nekk di fay xaalis yi nit ñi seen naamo yi seen lempo yi ak seen xaalis lépp loo xam ne yéen a koo njëriñoo ci nit ñi la jógee soo lépp luy nasaxal ni ñooñu waru leen cee dox waru leen koo def dama just use TRRC as an example yeneen mbootaay nguur gi ñu ngi fi duñ fi jeex ba si different ministries yi they are all fond of lii waaye dañ war a bàyyi xel bu baax ni ma ko waxee su ko private foundation private company private entity defee kenn du ci wax dara waaye yéen nguur gi da ngeen war a bàyyi seen xel loolu now coming back to yesterday journalist yi groupe boo foofu alaa wuñ kenn dugga ci gestu bi ma def ñoom dañ discuss as National Assembly clerk bi joxe ndigal turu Jibeeru moom mi nga xam ne moo amee seen communication unit pour wax ne I am utterly disappointed ak Jibeeru is an understatement kii mooy koo xam ne Gambia Press Union muy mbootaay bi nga xam ne moo fi nekk pour saytu ñaaxtul journaliste yi ak taskati xibaar yi ci réew mi kii moo ko jiite woon as executive secretary ak executive director whatever the title he had waaye moo ko jiite woon ay at moom Jibeeru Jaane mu war faa nekk pour xeexal journaliste yi moom muy tënk journaliste yi that's why I am disappointed this is becoming a trend ci Gambian media whether luñ wax la wala waxuñ ko lu am la wala amut last week lañ fi jógee gis saga bi between Minister of Information Ibrahima Silla ak journalist Eso Williams of the BBC bi Eso defee programme ne waa QTV dañ wàccee programme boobu because Ibrahima daf leen call Ibrahima weddi na wax ji I saw the program on QTV mu ngi seen YouTube page bi fan lañ ko génnee ndax rebroadcast bi mu wax ne moom lañ doon war a defaat defuñ ko but loolu xibaar la boo xam ne génn si na and it's cause for concern ñaari weer si gannaaw wala ñetta ci ñaari weer la sax nag la moo war a em si lañ fi jàppoon suma journaliste bi Ibu N Keita journaliste yi Gambian Talents bi yóbbu ko from one station to another ñetti different police stations débat boobu duma ci dugga lu nekk dafa am sarta réew mi dafa am loi te loi yooyu war nañ koo mun a continuer
war nañ koo mën a topp waaye nag waruñoo nasaxal dissenting voice ñu ne coronavirus bi moo tax ñu tënka media house yi li njëkk a rong mooy di contract private media house te ngeen am fa di national broadcaster mu war leen a mun a defal yooyu ñun ñëpp ñu jëlee fiit si moom su ngeen demee ba koo def consultation daf si am solo ngeen nanda xàmmee ñu ne dañ contract ay Africa pour mu stream live si seen plateforme bi we are all partners. Lamin is a very good brother ku baax la Lamin Kante ku baax la ku ñàkk ki ñaan la we have a very good relationship te the same thing laa am ak yeneen media chiefs yi su ngeen commencé di def yi yéen seen boppa yéen ay pom suñ xeet si te yéen nguur da ngeen war a def luy jubóole nit ñi ak not luy tàggale nit ñi looloo tax ñu teg leen fa dañ bugg a contract ay Africa pour ñu streamal ñu ci suñ page bi the National Assembly page nañ dem foofu jëlee fa feed ndax jibéeru ak yéen ñi nekk ci lii xam ngeen how that works ndax consult ngeen media bi ñi nekk ci online bi little do you know ne ñun ñi nekk online wala amee online media dañ am copyright infringement YouTube Facebook ak plateforme si ñoo streamé yépp they are very particular about copyright infringement man képp ku jël suma content boo xam ne we sweat and struggle so hard to produce typical example ci samedi bi ngeen gis ñu produce documentary bi nga xam ne defar nañ ko ci ndax Gambia tëj na boodam bi ak Sénégal or not frontière bi wala digalo bi ak Sénégal or not su ngeen xamee coono bañ daj pour produce loolu dem Kër Paate dem Farafeñe dugga biir Sénégal ba Tawfiix biir Kër Paate dem Farafeñe de struggle ba dugga Medina Sabax dugga am poste Kër Ayib jógee fa dem Basse dugga Vélingara jógee fa dem Jibooro dugga Casamance jógee fa dem Karang dugga Amdalaay dugga Karang we spend a lot of time efforts energy money ak inconvenient to produce this keneen ku ko jël rek caxat-caxatee ko jël rek dem air ko wala lifin yes dina nekk an issue so Facebook YouTube ak platforms yi yëpp they protect us the content creators and we are very aware of this I can see képp koo xam ne air nga anything loo xam ne Gambian Talents a ko produce if I go to my YouTube nga def video jël suma benn video 5 minutes of it or 5 seconds nga def ko ci sa analysis nga play ko wala nga air ko dina ma won ne am Buuba Jaata jël na sa video bi sa video title does the Gambia close our borders with Senegal from 10 minutes to 15 minutes of his video is your content it tells me this dañ am ay artificial intelligence algorithms yoo xam ne dafa read lii it tells about these things time bu ma leen a wax nag li ma leen a wax ci xam-xam laa koo bées ci xam-xam laa koo bées yéen National Assembly bi ngeen jox ay Africa ne leen stream leen ci suñ plateforme benn ñu def ci seen logo tout si yéen seen plateforme whether yéen National Assembly bi anytime like QTV did when the TRRC told us ne stream leen ngeen jëlee fii ci QTV ñu def ko li ma leen wax nii moo xew QTV could see ne ñun stream nañ seen content and they reported us to YouTube and YouTube had to block our channel they had to block our channel so lii yéen lu ngeen war a understand la su ngeen ne dem leen si Eye Africa mu jox leen feed Eye Africa Lamin am na matuwaay yim soxla
And we partnered and collaborated on a lot of issues. In fact, part of the QTV saga, with all honesty, Lamin and iAfrica intervened to actually resolve this for a lot of the media houses. ñu bari si ñun ñuy stream liggéey na gis he gives us feed at the TRRC bi ñoo stream ñun biñ lijjantee ba am bagage yiñ soxla yépp pour def ko moom moo am pour jox ñu feed ngeen jël xaalis bu bari ci xaalis yi Gambien yi jox ko QTV ñu deny Gambian si that access pour ñu mun a gis loolu. This is a fact. dem leen laaj Tunkara kii manage QTV suma interaction ak moom ci jamono jooju ñoom ñoo ñu block. YouTube tells you su la nit reporté ne yaa ngi jël content jàmbur di ko use te amuloo ci droit joxuñ la ci ndigal dañ la block because kii daf la report. They send you the report that the person files. And kooku rek moo leen mun a joxaat ndigal pour ñu unblock ko. yéen a ngi create président boo xam ne xamu leen ko yéen a ngi indi di knock people's heads. yéen su ngeen buggee stream si seen page you need to know how it works. Clean feed lañ soxla ñun ñu dem ci seen ground bi si National Assembly ground bi and we connect our devices directly. iAfrica just takes their cameras ak seen gadgets yi ñoom ñu shoot ñu edit while they are shooting and all of that ñu mix and they give us that final product bi guys shoot ak edit. ñoom ñooy yóbbu seen bagage ñooy yóbbu seen mic ñooy yóbbu seen mixers seen OB van bi whatever they are going to use to be able to do this and they give us that clean feed that does not have their logo or anything. That is how it is supposed to happen. It's unfortunate that the speaker Madam Jack Denton does not even understand this because we saw Halifa Sallah ñëw intervene wax ko ci sitting si. Halifa Sallah démb ba wax na ko ne ko lii does not look good on the assembly. Media house yaa ngi si biti léegi laa jógee wax ak ñoom ñu ngi gaada si biti ñu ne dañ leen aayee ñu dugg ci si biir fii maa ngi laa ñaax pour nga consider this decision ngeen allow media houses si ñoo dugg fii. Again, from what my people told me, and I'm not just making this up because contact naa Jibeiru wax naa leen ko multiple times an hour before ma ñëw on air nii laa ko mujjee contactaat to confirm liñ ma wax ndax moo ko wax ne fay nañ iAfrica pour ñu defal leen ko fay nañ iAfrica pour ñu defal leen ko am naa information ne doolu amut fayaguñ iAfrica GPU dem nañ fa muy Gambia Press Union ngeen wax gaay ne the decision is irreversible at this minute du ngeen ko mun a def contract ngeen iAfrica whatever wax leen iAfrica Lamin jox leen kon digal pour mu jox media house yi yépp rawatina ñi nekk ci broadcast bi mu jox ñu feed clean feed not ngeen ñoo direct speaker bi Halifa Sallah waxee ba pare speaker bi ne ko waruloo maa force you should not force me to make that decision right now. That is a decision you should have made immediately. In the first place Gambians dañ war a jànga di consult nit ñi ñiy liggéey ci nguur gi dañ dee jël a lot of decisions te duñ dee consult stakeholders yi involved. It would have been very nice and necessary pour yéen ngeen xam how this work and we have this problem all the time. Typical example bi maa joxe dem leen ngeen seetaat last week we did some investigation to see ndax jumaa yi ñu ngee toppa new regulations yi nga xam ne ministry naka nguur gi tegal nañ leen ko gannaaw bi nga xam ne nguur gi wax na ne nañ ibbi jumaa yi bi nguur gi waxee ne nañ ibbi jumaa yi joxe ndigal ne nañ ibbi jumaa yi dañ leen tegal sarta yu bari benn si sarta yooyu mooy waruñoo ibbi seen wanak yi pour anybody use it. benn si sarta yooyu mooy kuy ñëw julli si na nga indi sa sajaada boppa benn si sarta yi mooy kuy ñëw julli na nga jàppee sa kër moo tax ñu ne ñu tëj wanak yi benn si sarta yi mooy nañ leen respect social distancing beneen si ñoom mooy nañ sol face mask beneen si ñoom mooy nañ ibbi 15 minutes before waxtu julli
beneen bi mooy nañ close 30 minutes after julli gi ak yeneen yu sew sewaani when we did this investigation dem nañ ci juma imam Babali dem nañ ci juma am pipeline dem nañ ci juma King Fahad Mosque and ngeen toppa ñu si week bii nii we will be going to other masjids to see how it is happening and playing out. But guess what? When the Duluma makeup, ku bëgg a gis video bi, you contact me or you might have watched it on our platform. Ki ooyee boppam Bilal of Banjul, King Fahad Mosque moo ko yore. Ñëw yéeg nodda géeg juma bi moo ko yore. Bi moo wax, he said it outright ne ñoom nekkuñ di follow li nguur gi wax to a great extent. Am na some of sarta yi it doesn't work for them parce que mu ne jullit lañ dañ war a ibbi am wanaki nit mun naa ñëw ba si jumaa ji mu am ngelawal wala mu def dara mu nit pour dem use wanak bi te ñoom duñ mun a tëj wanak bi noonu the same thing ci teel a ibbi bi 15 minutes before from what they said suñ ibbee jumaa ji 15 minutes prior to julli gi dañoo am diiraan. They would rather open it earlier and have people coming in piecemeal ndanka than ñu ibi jumaa ji 15 minutes before ñëpp ñëw jóorondoor. The potential you may have it is people leave their homes ñu war a julli 2 o'clock ñu jógee seen kër yi 1 o'clock 1:15 suñu excès si jumaa ji bunta bi ibbeekuwut lan nga expect dañoo dem gaada si ron benn keppaar si ron benn garab si ron benn guy you are creating congestion ak ndiiraan. And the Bilal of Banjul said it. Mu ne nguur gi consultuñ leen bi ñoo make decision boobu. Sooy make decision about nit yi ak seen life ak livelihood wala seen liggéey is important ngeen consult ñooñu stakeholders yi ngeen waxtaan ak ñoom laaj leen lii naka la mun a demee. Clearly both Jibeeru clerk bi ak speaker bi ak ñiy liggéey ci National Assembly bi clearly you don't know how this thing works, especially the issue of jël leen feed. And the speaker was very bold and confident to say it. Let them take the feed wherever they can take it from our partners, however she said it. That is not how she should have even said it. Mun nañoo jël feed bi from seen page bi. There are copyright issues. Facebook will automatically know if we stream it on Facebook, they know that we are getting it from the National Assembly page. We could be dinged for copyright violation. You don't know these things. Consult leen. Lamin xam na li ma wax leen ko mu jox ñu clean feed. We take our gadgets, plug it in. We give him an HDMI connection. HDMI connection bi HDMI lañ ko jox mu plug ko in. Wala ñu jox ko SDI. These are the two. We give him either SDI or HDMI. Mu jox ñu ko mu jógee directly ci system am bi ñëw ci suñ system and then we can broadcast whatever we have to broadcast. Lamin iAfrica knows this very well. Jokkuleen Lamin ngeen jox ko ndigal mu def li ëllëg ci Wednesday bi dinañ ñëwaat foofu pour cover sittings yi. If nothing, citizens have the right, not only media bi but citizens, private citizens seen boppa dañ am right dañ am droit pour ñëw toog seetaan hearings yi. Su ngeen ko restrict corona dafa ñëw fii to stay. Dafa mel ni yéen understandu leen lii yéen seen boppa and sometimes it's disappointing. People in authority, people in offices, people ñi nga xam ne ñoo nekk di make decisions about our lives, they don't understand the issues that they're dealing with. Whoever came up with this idea, it was a very bad idea. Because from what I got, which of course wax naa leen ne Fat Samba ak ñoom Ibrahima Sanyang ñi nga xam ne ñooñu lañ yónni to go there and talk to Jibeeru because he was not picking our calls.
liñ wax ne loolu la leen Jibril wax mooy ne amal nañ media bi 2 options mun ngeen a teg seen office ngeen stream ko from suñ page bi which I told you guys about the copyright issue wala ngeen ñëw ñu ngi amee small room boobu ngeen ñëw ngeen seetaanee ko foofu noonu still the same thing now you imagine ngeen seet ñaata journalist a nekkoon foofu we are talking about more than 10 15 or 20 radio station probably newspapers yi seen reps yi nekk foofu yépp all the different newspapers war a am seen correspondence yi nekk foofu noonu both local ak international nga am broadcast media bi like I said television si both local and online television si ngeen ne journalist yu yëpp ne ñëw gaada ngeen dugal leen ci benn room te yéen ngeen ne coronavirus ngeen a xeex moo tax buggu leen loolu xew are you guys not spreading coronavirus? You gather more than 15 journalists minimum 15 I can comfortably say. So you gather 15 journalists and put them in a small room just for them to watch the proceedings. When National Assembly chambers yangi ibi habalang and journalists can be there and spread themselves all across. Put on face mask. Wear gloves or hand sanitizers. Use sanitizers. Observe social distancing. Chambers yang fa. Even the public, you guys need to understand that coronavirus is here to stay. And Gambians, then what I just modify suñ boppa and have adjust to the new norm, have new ways of doing things to live with the reality of coronavirus. Make good ben sense jamono ji nekk nii dëkk yi njëkk am corona dem nañ through that stage at that process of closing down, shutting down, stopping business altogether. We can understand xamuñ woon about corona xamuñ woon naka la mel xamuñ woon fan la tollu xamuñ woon ne dafa ñëw pour stay permanently jamono ji dañ a lot of information is known about coronavirus ak dëkk yu bari ñu ngi accept that reality gi nga place yi ngeen a tëj nii continuer di tëj make good ben sense at this minute open the places and have people go about their business ngeen establish new ways of doing these things. Duñ teggi li ngeen fa teg mukk te tegaluñ leen fa leneen li ma leen a digal mooy understand leen ne coronavirus dafa ñëw pour stay fen la demut poussé wut place fen la demut unless the guy am a cure or vaccine for it demut fen dafa ñëw pour bokk ci family of diseases muy feebar yi te lii du suma kàddu WHO di mbootaay bi amee wàllum wér bu yaram bi ci àdduna bi moo ko wax du suma kàddu de WHO ñoo ko wax te ministre bi seen boppa ngeen dégg waxtu bu nekk ñu wax ko throughout ñu wax ko alaaw leen journaliste yi ñu ñëw respect sa tey ñun ñooy nekk di preach nit ñi affaire yi social distancing affaire yi corona bi di tas xibaar di waxtaan si lii di ci def i gestu di ci invite experts yi ñuy wax ak askan bi si suñ plateforme si lum bon every time ñu invite kenn nit ci suñ plateforme si am na lu ñu jàngal and I see all Gambian media houses ñu ngee góorgóorlu bu baax ci loolu without any funding without any support every time ñu ngee def suñ kéemtalaay kàttan pour educate nit ñi ci coronavirus every day we bringing you different programs right now as I am on air ni doing this suma team bi in Gambia ñu ngee air a program on corona. We are going to all stakeholders from Juma yeeg church yeeg ci musicians yeeg yeneen artists yeeg we are contributing our quota. In fact, next weekend on the 26th ñi nga xam ne dañ nekk géwéli réew mi they came together, a good number of them, Sinjiri Jali Matar. Ñom neena Jali Susok ñeneen. And they are doing a virtual fundraiser. We are the ones facilitating that di ngeen ko seetaan live on Gambian Talents. Ñu ngi am di Gambian Corona that is hosted by Fat Samba. Waxtu bu nekk ñu ngi def programmes, ñu ngi dawale commercial si. Journalist bu si topput sartas corona yow la neex
waaye du ne amuloo information suñ colleagues yi ñu ngi leen a mastawu suñ ñaata colleagues because ñun ay frontliners lañ suñ ñaata colleagues ngeen déggee ñu ne am nañ corona ci different media house yi bi corona dooree ba tey so ñun ay frontliners lañ every guddi ñu ngi ci trafic bi ak police yi every guddi da ngeen dee seetaan suñ covid coffee programme bi suñ covid coffee bi yéen a ngi koo seetaan allow leen journalist yi ñu ñëw. I was the first person who posted this si Gambia Press Union group B. We have a WhatsApp group. I posted it there after making several efforts to reach Jiberu and after Bajinka security officer bi Bajinka told us that dafa jot ndigal ne ñetti media house yi rek lañ allow. I posted it on the GPU group to confirm and ask, and that triggered a big debate. Until this minute, that debate is on in that group. So li ñoo wax dañ ci saytu tax na ba waa GPU dem nañ ci foofu waxtaan ak Jibeeru mu ne the decision is not reversible ñu ngee seet naka lañ koo defee. The only solution is su dee ngeen ne fay ngeen ay Africa jàngee leen ci lii ngeen stop contracting the private media to do certain things ngeen am si seen GRTS gi nga xam ne moom ngeen am. And worst of all, Jibeeru talking about him going to GRTS radio ak television yan programmes la dem foofu ñaata programmes la dem ndax everybody watches every program on GRTS? Are you kidding me? ñaata media house a nekk ci dëkk bi a day or two before National Assembly bi war a ibbi yow nga dem foofu rek and that is enough. They did not even have the decency pour contact media house yi. From what all media houses said, everybody was shocked. If to doon dañ am news bi in advance sax ba pare ñu def fi ma tey dem, but none of us had the news. A good number of us didn't hear the news. Ne ñetti media house lañ contract. We only showed up and we are told that they contracted three media houses rek lañ jox opportunity boobu. ñiy defar luwaay ci réew mi ñi nekk ci public office yi ñu ngi leen a ñaax it doesn't matter what ministry, what department, what sector you belong to. Make research, do research before ngeen a jël any action about people's livelihood. Consult and involve the people who matter and who will be affected. This does not look good on our National Assembly. Yéen yéen a war a defar luwaay réew mi. It's so shameful ne yéen ay the same people ñu ñëw come up with this. Last week or a few weeks ago ngeen fi approve $15 million ne pour media bi la pour jàppale ñu because recognize ngeen the effort that we are doing in the fight against COVID-19 because we are frontline workers. Comme ni ma leen ko waxee ñuy produce different shows ministry bi di def seen daily briefing si ñu ko dem di attend without being paid a dime. We took it as a national cause and taking a lot of risk. Xanaa duma rey la jaale la ngeen a def after giving us supposedly allocating duma ne giving sax nag ndax joxuñ ñu benn xaalis. The money is yet to be disbursed to any media house as far as I know at least. Wala boog mu am loo xam ne am nañ ko ci defee boobu si boppam. We've heard about some of the challenges yoo xam ne am nañ ko si as far as how the money should be given, who should benefit, yan criteria la ñu use choosing ne diw sangam moo leen a represent. How did they come to that decision? For example, about the money that is given, still talking about the consultation, the money that the National Assembly has endorsed for the people under the Ministry of Finance and Ministry of Information nga xam ne ñoom ñoo ko champion. You know, they have different stakeholders represented.
Like I said, this is nothing against any of our colleagues. Lamin Jai of the Fatu Network lañ pick. How did you come to that conclusion to pick Lamin for the online, to represent the online media? How did you come to that conclusion? How? How did you get to that decision to select Lamin Jai pour mu represent online media bi? How did you come to the decision to select iAfrica to be the only online media to be on there? Wala GRTS or QTV? The only thing that you would be giving credit for is the GRTS. Like we say, they are the national broadcaster. Nguur gi moko mom pour Gambian si yep. Lima gis Banjul neexuma te luma naxari ma joytu ko teggi fa li ngeen fa teg te tegal leen fa leneen dégloo leen ma xel bañ ma dégloo xol. Consult involve the people who are beneficiaries, who are affected, whose lives and livelihood will be affected, whose jobs will be affected, whose reputation will be affected. Ñun dañ ko owe the Gambian people. Constitutional review process bini is something that is very important for the Gambians. Bugga ngeen come September, October, come whenever, next year, ne vote nañ. Gambians vote nañ for the referendum. Yes or no? Yes or no? You should allow the public pour ñu make an informed decision. Yéen su ngeen nekkee di debate, it's part of the process. It's part of the process. Askan bi dañ war a xam li go on foofu. Media house yu ñëw jël ko suñ demee play ko, some of us that are online will stream it live as it is happening in real time. Besides the little bit of delay we have for a few seconds, we stream it live for people to see. Platforms yépp tasaare ko. Newspaper yi binda ko ci seen xibaar yi. Rajo yi wax ko ci seen rajo yi ak ci news bi. Télé yi wax ko ci different news yi am. Ni la public bi di getee to understand, xàmmee ràññee, xam li ci ne ak lan la suñ député yi foogoon. Ndax constitution bi gis na ci suñ boppa wala gisuñ suñ boppa. NASA ni yes, d'accord naa pour Gambia am constitution bu es wala déedéet d'accorduma pour Gambia am constitution bu es. Gambian si naka ngeen a décider loolu te amuleen information. ñun ñi leen war a jox xibaar bi ñu ñoo suppress. ñun ñi leen war a indil xibaar yi ñu ñoo suppress. Jibéeru Jaane, coming back to you, this is very unprofessional. Te lii du Jibéeru alone. ñi amee public office ñu ci bari ci Gambia, ñu bari ci ñoom, dañoo act like they are doing you a favor. They are mostly good at damage control or defending themselves. Last week I was very busy, but loolu laa doon indi ci li ma gis Banjul ma ñambaas ko ci benn yoon. Ndax gis nañ fi Lovet Diallo génn na wax encounter am ak am Seexu Cissé GP naka di PR wala spokesperson for the Ministry of Foreign Affairs. Lovet jiiñ na ko ne contact na Seexu multiple times, engagement ak moom Seexu àggalewul message bi sax nag to the top pour ñu war a make decision. Ku si am nguur su ndaw danga not ñi si sa ron. If Lovet came according to what she said, because I'm saying this again, contact leen Seexu, contact naa ko to get his reaction on Lovet's allegation. I contacted him and he would not respond to me until this minute. Tontu wut ma ba tey. Co li maa wax ni du may tob rek wax ci nit, du ñuy tob rek waxantu ci nit, lépp lu ñu wax dañ ko gestu
lépp luñ wax dañ ci jéem a am far dañ ko gestu waaye suñ la contacté nag tontuwulooñu ñu am sañ-sañi wax droit bi nga xam ne moom lañ gis Lovett mu ne contact na Seexu mu ngi doon deal ak Seexu information that end up coming out to her mooy ne Seexu àggalewut message bi to the minister ak the relevant people ñoo xam ne ñoo waroon na ak pour jël xale yi wala jigéen ñi raada pour delloo si leen Gambia. They sit on information something that is time sensitive something loo xam ne dafa am people's lives at stake ñu ko caaxaane. This is typical. It's typical. They barely respond. The only one person kuma xam and I'm saying this because I deal with almost the spokesperson wala ñi amee kàddu yi wala njiiti place yu bari ci Gambia. We engage them on things you involve ci seen lifin yi ci seen department ci seen ministry ci seen parastatal ci ak whatever they are running. The only one person koo xam ne dinaa ko jox kudos mooy Lamin Sanyang of the Gambia Armed Forces seen PRO bi or spokesperson ak Mr. Jeng we give kudos to that team. Soldaar yi seen PR department bi is very functional and effective. Very functional. One, they created a WhatsApp group which we didn't even ask for and added all our contacts there. Number two, they reach out and send us stuff that is happening about Soldari. Number three, they are mostly available for interviews whenever they are needed to clear the air. Number four, xaaruñ sax loolu barki démb bi ma am interview wax naa ko ne leen Mr. Sanyang contacted me about the right to response because a few weeks ago gis ngeen soldaar boobu nekkoon ci biir moto bi téye sàngara bi supposedly di ko naan xale jigéen ñi di ko xas foofu di waxtaan ak moom muy wax yenay téye sàngara di ko naan while he was in uniform. dañ dem génn di laaj askan bi ci loolu ñu pare askan bi wax seen voice ci niñ ko gisee seen PRO bi Lamin Sanyang contact ma pour engage ñu about that particular issue. They are very proactive and they follow what is happening. Ni man kuke kutela. Ni ko so say waxe ni man kuke kutela. So I give kudos to Soldari, their PR department. And this is what every other ministry, government department, parastatal need to follow. When things involve your ministry, your department, your line, whatever you are doing, faratal len ko. So they say lopitaan bi la diga gis ko wara sign ben kayit bo xamne somebody's life is at risk, somebody is about to die. But pour ñu sign lolu pour koku mëna am opportunity pour travel abroad wala pour mëna am referral pour dem benen lopitaan wala pour ñu defaral ko a particular procedure or whatever, the person will not until the key day. Démba lañ fi jógee wax about suñ sister Menge Diouf mi nga xam ne réer na fële si kër Omar Sène negligence because ambulance bi yàqu na people don't take care of the things that they need to take care of lu mel ni lopitaan ambulance yàqu and you will not fix it. We are very critical of the government. Some of these things is not the president. Yenay si ma wax ni li du président bi li ñun Gambian si nekk ci département si ak si place liggéey kay suñu attitude la rawatina yeen liggéey kati nguur gi rawatina yeen liggéey kati nguur gi. This has nothing to do with the president. da ngeen wara change seen attitude si ñu bari si yeen liggéey bi dañ leen ko jox pour ngeen def ko pour jàppale askan bi pour saaf askan bi liñ leen a fay askan bi ñu leen ko fay su ngeen ko mënee def ngeen def ko su ngeen ko mënta def ngeen delloo liggéey bi ngeen look for something else. Ambulance bu yaaxu fixu leen ko am na ku defut liggéeyam. It's just like Jibeeru dem def di consulted defut lot of research, he doesn't know how this thing works. You fi feed bi dem joxe contract boobu noonu and eventually you are costing the taxpayers money parce que you go and pay the private firm whether it's Gambian Talents, it's iAfrica or any platform, you pay that platform pour ñu ñëw to actually stream it. Niñ ko defee nga ñëw indi complications yu bari te fekk consult loo. Do justice to yourself and the people you serve by consulting before you make decisions on their behalf.
before you make decisions on their behalf. Learn to make wise decisions. Sign leen kayit yi ngeen war a sign if something is sitting on your desk. Somewhere an ambulance is broken. Ambulance of a hospital or health center is broken. Maybe the first person ko war a reported ko. Maybe driver bi reported ko. Maybe driver bi report na ko. Maybe binda na a memo or whatever loo xam ne nit na pour def ko. Maybe submit nañ kayit yi to the ministry or whoever ko war a defal. Kenn war na see sign. Maybe ki war a joxe check bi la. Maybe ki war a authorize la. Maybe mechanic bi ko war a fix la. Whatever it is, there is somebody somewhere who is negligent of their duties and they are not doing it, and it is affecting the life and livelihood of the people. It's not okay. Barki Demba, Benen example, Lamin Jai, ASP Lamin Jai, the spokesperson of the Gambia Police Force. In my view and my dealings with the Gambia Police Force for the past 10 or more years that I've been doing this, because encounter a different spokesperson. Without a doubt, I will rate him to be the worst spokesperson that they've ever had in my dealings with the few that I dealt with. Even David Kujabi mim jël place am. He never liked what we did. Why he put personal sentiments in it, and for the most part, so contact and he will get back to you. Lamin Jai will always tell you. In fact, he wasn't responding, dog. In the GPU group, we've had a discussion about him few months ago, and almost everybody who is in that group, journalists, almost everybody confirmed that similar statement. Everybody said similar things. If they didn't describe him as the worst, at least the list that happened is ñëpp agree nañ ne he is terrible and horrible when it comes to giving information. And we are talking about security here. We are talking about the police. We are talking about those who are custodian of the laws of the Gambia, people's livelihood. Te li ma leen a wax ni barki démb moo si mujjee ci dimanche bi tey la talaata ci dimanche bi laaj leen ko yéen ñi xam Lamin Jaay. I wrote a story, stuff that were sent to us. This young man in Lamin village, Lamin, being a young man bu fa nekka, there was allegedly an altercation between moom ak keneen koo xam ne daf ko laaj xaalisam am xale bu góor bi ne du ko jox xaalis bi ñoom ñaar ñu am altercation foofu noonu ba jot faa fay tuuti ñu àtte leen. Keneen ki si ñoom dem si bitik bi jënda riisa from what we told ñëw xotti ko dog noppi waa ji. Su ngeen seetee suñ page bi di ngeen gis loolu noonu, you will see those pictures and stuff. I contacted him about this story. It took him several hours, almost the whole day. Eventually mu tontu ma back ne ma I will look into it and get back to you. Taylor Tuesday. He hasn't gotten back to me on that yet. And a lot of people complain. That's what he always says. Léegi suñ bindee story or ñu wax dara si ñoom and it doesn't favor them, wala mu indi public reaction or public outcry, si la gaay di génn di def damage control. React fii dem offer yenn media house si interview génne press release ba pare nag jël media house bi ko publish wala ki ko def jël leen def leen enemy duñ la involve si dara li ñoo def. A lot of you take this very personal. ñiy liggéey ci government bi li ma gis Banjul man neexuma te lu ma naqari dinaa ko wax. teggi li ngeen fa tegal leen fa leneen, soppi leen doxin wecci seeni jikko. yéen ñi nekk di liggéey si nguur gi soppi leen doxin wecci seeni jikko. That doesn't mean we don't have some very good workers. waaye ku gis sa boppa si li ma wax te nga xam ne loolu nga nekk di doxalee, nit dafaa ñëw soxla dara sa place nga toroxal ko. Nit dafaa ñëw soxla dara sa place sa liggéeykaay nga toroxal ko. You make life hard for the person. You are not doing anybody a favor. Again, remember ne butut bu ndaw bi nga receive nit ñi ñoo la ko nekk di fay. Butut bu ndaw bi nga receive, transu bi nga jot, askan bi ñoo la ko nekk di fay te lii danga ko oo askan bi. You talk about spokesperson of any department, wax naa leen Lamin Jaay, he runs the kaddu police yi. lépp loo xam ne xew na ci Gambia police wala lu involve police yi askan bi war koo xam moom moo ko war a dante. He is barely available pour wax ak kenn.
just like ni ñu Jibéeru is not available ba tey jii te confirmal na suma team bi ne jot na suma messages yi moom Jibéeru Modou Njie mooy director of health promotions jamono ji yëfi coronavirus li ñoo wax yépp ci ministry of health kàddu ministry bi ci moom la loxoom la nekk moom Modou Njie he is also another horrible person when it comes to answering questions or reporting or reaching out to people benn duñ dee gaaw a reach out suñ amee anything dem benn ñaari place they use that ne dem nañ def lii rawatina nag seen GRTS gi nga xam ne ñoom moom lañ am state broadcaster bi with no disrespect to GRTS we have a partnership with them and we have a very good relationship with them no disrespect Abdou Touré tamit a very decent gentleman I remember when Abdou joined GRTS I was there when he was working on the Lang Diba we used to produce a lot of drama theater yu bari ñu daan def with GRTS Abdou Touré was working on the Lang Diba at the time ci seen drama unit bi foo ko gis mu ngi siiñ di smile he is the current director general of GRTS a very fine gentleman nothing against Abdou or GRTS or whatsoever but all government workers yéen ñi nekk ci top bi different ministries yi because they have access to GRTS for free they think just going to GRTS is enough anything lu ñu am lu public bi war a xam suñ ci demee GRTS benn yoon ci benn programme ci GRTS wala ñu génnee leen ci seen news bi benn yoon rek foog nañ ne that's it askan bi yëpp jot nañ si it is misleading li leen koo firndeel mooy the latest example bi ma leen a jox mooy ci time yi korite gi bi Supreme Islamic Council ak nguur gi toogee ba last minute ñu announce pour wax ne korite bés weeri koor ndax korite bés sangam laa nekk it was either korite or weeri koor but benn si yooyu la but it has to do with the Ramadan when they make their announcement ne na nit ñi oor tey wala na nit ñi julli ëllëg loolu moo indi ñaari julli si dëkk bi because dañ xaar ba si ngoon they went to GRTS to make this announcement ndax guddi na ba pare already people didn't get the message people were not prepared to pray moo tax ñu am ñaari julli ñiy julli samedi ñiy julli dimanche loolu moo leen a wan ne yow GRTS you guys always brag about or go to it doesn't work I'm not saying to disregard it waxuma la ne bu leen dem GRTS but consider going to other private media has capacity one ma wax leen lu tax ma ne ngeen dem ci private media bi benn am nañ capacity bigger than GRTS number two and most importantly yéen nguur ngeen nekk di diilal te nguur bureaucracy dafa am solo from one stage to another one ministry another protocol si ngeen war a follow so GRTS suñu waree def anything joguñ rek make decision pour def whereas a good number of us can just get up and make decisions and talk about stuff and do certain things GRTS am na yoo xam ne mënuñ koo def they can't they have to follow processes dañ am ay sarta yuñ war a topp dafa am yoo xam ne foog mu génn balañ koo mën a def so it's important yéen ñiy liggéey ci nguur gi yéen ñi nekk ci place yi te soo liggéeyul nguur tamit sax nag foo nekk ci àdduna bi Gambian si we are very used to some of these things dañ koo wax all the time ñu bari si ñun are used to some of this suñ la dénkee tuuti doole dénk la tuuti alal dénk la tuuti things loo xam ne danga ci war a jàppale askan bi wala defal askan bi dara rek nga commencé saxi mbagga seet ko si suñ musiciens yi ñu bari si ñoom suñ commencé def benn ñaar lifin kuy ooyee boppam musicien ci koo xam ne maybe ngi the next minute they start to xajaan so much they start to be so much unreachable wala di la jox façon lifin bu nekk excuse bu nekk méttil ko we like to make things hard and life hard for people and that's not okay nit dina ñëw sa office soxla dara mu óor la ne mën nga koo defal léegi nii ngeen ne ko demal ba ëllëg nga ñëwaat demal ba gannaaw ëllëg nga ñëwaat this is not okay it's not we go through this process all the time not only are we talking about even the private sector bi sax
an exemple bi ma joxe ci private sector bi mooy Moussa Cissé Africell bés bi ma jotee xibaar ne Africell seen staff yi nangam ak nangam dafa am ñu fa am coronavirus ñu ngi fumigate seen office bi dañ def lii def lele all the allegations ma am opportunity pour dem air si saa si pour wax ko jotaat xibaar ci affaire yi Moustapha Njie of TAF Africa Global I contacted both Africell ak TAF Moustapha Njie arranged with me and gave me an interview on the same day si saa si and I said it on my show man I wouldn't be surprised after saying all the things that I say after contacting Musa on numerous occasions. Not only did I call and send texts and left voice messages, when he contacted me he confirmed seeing all of these things. Now when I said whatever happened until it was brought to his attention, he contacted me afterwards, days after fekk the damage is already done. Lima doon wax naa ko ba pare mënoon naa am opportunity pour debunk loolu, but he barely respond to me whatever issue that they have with us, or because sometimes we are critical of them. We will continue to be critical, but with due respect and with due diligence. Sarta yi dinañ ko toppa nga mere ñu nga block ñu nga wax ak ñun dinañ ñëw ñu tegal la ko laaj la jéem laa jokku laaj la lan mooy sa reaction to lii ak lii. Kon is very disappointing. This minute I should be having a meeting with my team depuis 9 a.m. Gambian time, waaye li ma naxari neexuma man li ma gis Banjul neexuma te li ma naxari neexuma te dinaa ko wax. Teggi li nga fa tegal la leneen foofu. National Assembly bi, we encourage you to reverse your decision. It's okay to have Lamin to do it if you are claiming to have already paid him. Fay ngeen ko xaalisi askan bi ndox bu tuuru kenn mënut koo buub, waaye li ma faa teggi si li ngeen def mooy ngeen bàyyi yéen ñiy liggéeyal government parastatal si government department si ak everybody ngeen bàyyi di contract private media. Su ngeen amee dara lu ngeen a def loo xam ne da ngeen soxla media bi def ko pour avoid yenn complications yi, benn jokku leen am GRTS mi nga xam ne mooy seen bos ngeen am ko for free, and ngeen make sure ne am nañ matuwaay yiñ soxla yépp pour mun a jox everybody else feed. Ba ci su président bi di tukki sax dem to the foot of the aircraft, yenn news yi su leen neexee ngeen jox ko ñii, su leen neexee ngeen jox ko ñële. Yenn projects yi da ngeen war a bàyyi parloo yooyu. It's not okay, whether it's coming from the office of the president, whether it's coming from any ministry or any department. It's not okay for you to be just sharing content with people you want to, while patronizing certain individuals and media houses and leaving others. You either do it for all or leave it for all. Képp ku ñëw contact leen, introduce boppam as a media fraternity. Bu leen xeeb, it doesn't matter how small the institution is, da ngeen leen war a jox equal access to equal opportunities to things. This is just the fact. This is nothing against any of you or whatsoever. Gather all the things, do research, consult with people ñi nga xam ne ñoo si involve. maa ngi leen a fàttali waat ndax fàttali dina yokk ngóom. Consult with the people that are involved, stakeholders, before you make decisions about their lives. Before you make decisions about people's lives and work, consult. Jokku leen gaay, bàyyi leen xajaan gi ak nit ñu ngeen a toroxal. Su ngeen mënee defal nit dara ci tànga bi def leen ko. De leen di return call nit ñi. The average government worker that has the smallest position or promotion starts to make themselves so busy. Little government like anyway is a typical Gambian thing. maa ngi leen doon wax about musicians yi, theatre kat yi. Anybody in Gambia ku am tuuti prestige, ku am tuuti mbooloo, ku am tuuti opportunity rek dafa am pour make life hell for the people. Hell for the people. Return people's calls. Return people's calls. Explainal leen boromam su dee li ngeen bëgga lu mu bëgga ngeen def munta nekka, wax leen ko ne munta nekka. Fee yi ñu ngi ko def suñ dëkk bi dinañ saxaar te duñ tàkk.
it's gonna be very hard pour ñu dem ba tey jii ngeen nekk di ma joobe ci lu tax Gambia du dem soo ceeñ ko da nga négatif naka la dëkk bi di demee te yii ñu ngay am Jibeeru, you were the head of the Gambia Press Union. I have said it now. If I say I am disappointed with you, it's an understatement. Fix what you have broken. The Speaker, the Clerk, and the PR department of the National Assembly. Jàngee leen si yéen ak any other government department, institution, or parastatal not to repeat these type of mistakes. Media is very powerful. te suñ bokki media house yi dinaa wax ak yéen tamit what goes around comes around tey mun naa naqari wala mun na leen a féebo ba tax ngeen jël ko ku yer sa kuy nag balaa daan kenn daan la ëllëg mun naa nekk keneen. We need to work together to stop some of these things. tey mun na laa neex ëllëg mun na xari la ëllëg mun na laa na xari tey mu neex la nañ leen bàyyi nag di rocceeku wante under each other waxtaan ci dara ba d'accord ne dañoo def nangam. We need to make these statements. suñu nguur gi respectut suñu fulaalut suñu nanguwut a jël some of these things for us ñu ni neen ñu booloo nekk benn ñu ni neen ñu bokk di def the same thing and do it right. waaye suñ dugalee boppa rocc ci làmmiñ dugal boppa rocc ci làmmiñ ñu waxtaan ba d'accord ne nañ def nangam ñeneen ñëpp rocceeku wala because affectut la tey. This affects the average Gambian. su ngeen gisee réew mi demul looloo ko sonal ndax di nga gis ñu d'accord ci dara bem neex leen kenn rocceeku ndànk wala ñenn rocceeku ndànk dem wax ko. And in fact wax naa leen fi ASP Lamin Njie bi ñoo am debate about him on the GPU page kenn si ñun journalist yi moo screenshot suñ conversation si yóbbul ko Lamin Njie wax ko boobu la Lamin Njie commencé di xaw a change tuuti towards people like me. man li ma waxoon ci page boobu ragaluma ko maa ngi nii di ko wax publicly. I'm saying it publicly here. If I can say it here du lu ma ragal a wax on the GPU group and it's the fact. laaj leen ko suma encounter ak engagement ak moom ask him whether man la or whether suma team bi la. He makes it hard. We recommended for him to have one WhatsApp group comme ni soldaar yi def mu fa post everything. GPU dañ am pour oo for a meeting to engage him about the journalist concern mu ne dina improve. comme ni ma la ko waxee su ko neexee tey mu invite leen benn ñaar su ko neexee mu nekk ci yeneen dangaa toog rek gis mu seet favorites am yi wala ñu foog ne they are not very critical of him or whatsoever event bu am wala lu police yi am ñu oo ñu dañoo toog rek gis loolu ci internet bi. Create a WhatsApp group where you have everybody else comme ni soldaar yi def loo am dom ko fa. Anything that's happening with the police so that you can have maximum coverage to inform the Gambians about the police and what is happening and their activities and stuff. He's a typical example. Kenn si ñun moo screenshot loolu seen ko Lamin Njie. I was proud of my colleagues that day because everybody stood by their words. Kenn ragalut lim wax. We said it and GPU engaged him. wecceeku na tuuti bot mooy loolu wax naa leen barki démb boo Njaay laa ko fi jógee seen message mu ne ma I'll get back to you ba tey jii ndax dina moom sa tontu sax xanaa maybe su dee déglu na lii he will respond but he never got back to me. So kon ñun Gambians yi dañ war a nekk benn ñun journalistes yi dañ war a nekk benn ñu booloo touch one touch all. lu la dal tey ëllëg mun naa dal keneen. When our journalists go out ñu dóor leen wala ñu def leen dara wala toroxal leen rawatina su dee nguur gaa ko def barely do our colleagues contact, consult, call, text or do whatever to show solidarity. I do it. xanaa bu ma yëgut we do it
Anybody that has been victimized by any institution or individual, we condemn it openly and privately. And it is very important we come together and work together to stop certain things. It's the only way out for us. Suñ dëkk bi su suuxee ñun ñoo ko suuxal, su doxee ñun ñoo ko doxal. Kon man li ma gis Banjul neexuma, lu ma naqari neexuma, te lu ma neexut dinaa ko wax. Teggi fa li nga fa teg fa leneen. Kàddu gi ñu ngi cee jéggalu ni ma ko waxee. Every Tuesday I have a management meeting. My team are texting me. They are ready for me to have a meeting with them. My managers in Gambia. maa ngi dem waxtaan ak ñoom. Ëllëg dina ñëw ci assembly bi. Su ngeen fa demee, we hope you reverse the decision. And let me not say reverse, but you fix the problem, which is to contract Lamin and empower him to give clean feed to us instead of asking us to take from your platform on Facebook, because it's not going to work. It's not going to work. Taking from your Facebook, it's not going to work. There are copyrighted issues. And if you want all of us pour ñu ñëw gaada foofu noonu as ndiiraan ngeen seetaat ko, wala boog ngeen bàyyi ñu niñ daan cover National Assembly bi ñu ñëw cover ko noonu jàmmane ñooy ñu observe social distancing ak def liñ waroon a def. This is the solution. We will come there. It's the debate about the constitution, and Gambians need to know this is a very important process that yéen da ngeen war a def seen kéemtalaay kàttan pour even amoon a budget on this for the media to actually cover. Amuleen budget, joxuleen kenn dara, ñun dinañ ñëw cover ko suñ bopp for free pour war Gambian askan bi ne lii ak lii mooy go on. Loolu tamit ay di mburu sarax, loolu tamit da ngeen ko mettilal. Dinañ fa nekk on Wednesday ëllëg insha allah. Yéen ñi ma toppa di seetaan, we hope that they give us the opportunity to get the feed from iAfrica, wala to cover it live for ourselves. Yéen ñi ñuy toppa, yéen ñi ñuy bëggee, ñu ne ci seen page bi National Assembly bi fa lañ ko broadcast. Amaguleen capacity pour defal ko seen boppa. We hope that this thing is fixed. Li ma gis Banjul neexuma man, te lu ma neexut naqari na ma, lu ma naqari dinaa ko wax. Teggi fa loo fa tegoon tegal la fa leneen, li ma foog ne moo suñ ko defee dina tax réew mi dem kanam. maa ngi jéggalu ci kàddu gi, lépp lu ma fi wax lu ma gestu la. benn fan lu ma contact ci ñi ma ci war a contact, ñi ci wax ak man ma wax ceeg ñoom, ñenn ñi tudduma seen tur wala dem into details ndax laaj nañ ma respectal leen ko koto bi anonymous, wala information biñ ma doon jox as insiders pour lu ma help la pour ma make an informed decision, and they've asked me not to come public with it. Te moo tax jotuma share some of those things. waaye ñu ñaax askan bi, toppaleen Gambian Talents, share leen vidéo bi, du leen wàññi waaye dinañu yokka. su dee bii mooy seen benn yoon pour ngeen jokku Gambian Talents, like leen suñ page bi on Instagram, Twitter, Snapchat, Facebook ak everywhere. ci YouTube bi Gambian Talents TV. bu leen fàtte pour dooleel ñu next to seen comment section bi di ngeen fa gis a green button with a love sign. su ngeen ko cliquer dina leen yóbbu to a secured link fu ngeen ñu mun a contribuer $5 a month. loolu dinañu yokk pour askan bi liggéey bi nim gën a yombee pour ngeen am ko. bugg nañ pour ngeen jàppale ñu, ndax su ngeen ñu jàppalee dooleel ñu dina tax plateforme bi gën a dem kanam, dina tax jumtuwaay yuñ soxla yëpp ñu def ko, dina tax ñu mun leen a cover National Assembly bi indil leen ko live. It's very expensive pour ñu def loolu. gadget yi ñooy use rek wax naa leen ko pour get feed from anywhere is very expensive. ay junne laa jar ci dollar. liñ soxla yëpp ay $1 lañ fere pour jënd bagage yooyu. te bugga ngeen ñu leen a indil audio bu set, bugga ngeen ñu indil leen images yu set ak lépp loo xam ne xew na ci réew mi ngeen bugg a koo gis. moo tax ñu demal leen ci ñeneenti koñi réew mi indil leen documentary boobu about the Gambia's border with Sénégal. kon ñu ngi leen ay bëggee bu baax a baax leen gërëm leen santa. seen bokk seen xet la woon Pa Ousmane Diouf. until
another episode of Lima Giss Banjul. Suba si Wednesday bi dinaa leen indil mag Sima Haydara dinañ leen indil sentiment show pour profito rek wax leen ne sentiments léegi move nañ ko to Wednesday. We have a very interesting story pour discuss ëllëg incha allah ci sentiments ak of course yeneen programmes yoo xam ne ñu ngi leen ko indil fii ci Gambian Talents jërë ngeen jëf.